Our top story, stampede at a political rally in Karur in Tamil Nadu, led by TVK chief. Actor Vijay has tragically claimed 39 lives, left over 40 others injured. The AIA-DMK General Secretary, Erappi K. Palaniswamy, and Tamil Nadu Deputy Chief Minister have already visited the hospital where the victims are being treated and bodies have been handed over to the grieving families. EPS has slammed the ruling DMK government for its failure in crowd management. While Vijay has expressed sorrow for the tragedy, opposition parties are already blaming the state for security lapse. Chief Minister Stalin has visited the hospital and announced a compensation of 10 lakh each for the family of the victim. An FIR has been filed against 3 of the TVK's functionaries under the multiple sections of the Tamil Nadu Public Property Damage Act. Full-scale inquiry is going on. Okay, and there's a big news which is coming in. The Madras High Court is going to hear an urgent petition. The Madras High Court will hear an urgent petition which has been filed by a Karur resident who was very much a part of yesterday's rally of the TVK leader, actor Vijay. Justice N. Senthil Kumar is going to hear the plea in the evening. So this is an urgent hearing which is taking place. These are the details which we have just got from our colleague Ananya Bhatnagar, where Ananya is reporting that there is going to be an urgent hearing at the Madras High Court. Justice N. Senthil Kumar is going to hear the plea in the evening. This plea has now been filed by one of the people who was very much a part of that when that stampede broke out in Karur. He's a resident of Karur and he's the one who has moved the Madras High Court. So joining me are all my colleagues on the ground. There's Purnima Mulli, who's very much reporting from Karur since last night, Pahel Mehta as well as Aman Sharma. But I'm going to go across to Ananya Bhatnagar, our legal correspondent who has got us these details. Yes, Ananya. The president has also approached, in fact, the court, and the court would be hearing this particular matter this evening. So very clearly at this particular point of time, not only TVK's petition, but also another petition by a resident who was a part of that particular rally, something that would be heard by, in fact, the Madras High Court. So it would be very, very crucial to see as to what kind of directions would the Madras High Court would be passing. Because, Pallavi, I should remind you that it was the Madras High Court that had weeks ago warned and stated very clearly that there is a security lapse that is happening at Vijay's rally. There is a massive crowd that needs to be controlled, and proper security arrangements have not been there. Madras High Court had warned it clearly, and it had saw it coming. And yesterday, what has happened, many lives being lost, is something, people being injured, is something, that Madras High Court had very well predicted. But now, what would happen, whether it would, unleash its wrath on, in fact, the TVK and the stakeholders involved in this particular matter, is something that we'll have to wait and watch for. Ananya, you have also reported on many other earlier cases which have reached the Supreme Court or any High Court for that matter as far as stampedes go. Is there some kind of a protocol which the courts have also put down, particularly the Supreme Court, as far as crowd management in these kind of big events? So, the Supreme Court or any of the High Court has always stated that, there should be a proper crowd management, the permissions should be given only after proper law and order situations are there can be a control over, in fact, the law and order situation. If you remember what had happened during, the RCB win, when that stampede had happened, the Karnataka High Court had come down heavily. Similarly, now here as well, we might see that some kind of a direction would be passed by, in fact, the Madras High Court, and there would be certain, strong statements coming out of the court itself. Okay. Thank you very much, Ananya, for getting us all those details. So we're going to wait for the hearing to begin, which we are being told is going to happen only later today. But it's clearly something which the Madras High Court has taken cognizance of. It is going to be an urgent hearing, which is going to take place on the basis of a plea, which has been filed by one of the residents of Karur, who was very much a part of that rally when that stampede took place. Earlier also, okay, now let me go across to my colleague, Purnima, who has been reporting from Karur. She's got some reactions from the ground. Let's listen in. Joining us is Mr. Shaktivel. He's lost his wife and his 14-year-old daughter in yesterday's tragedy in Karur.
சார் நேற்றுக்கு என்ன நடந்தது, அவங்க எப்போ போனாங்க, உங்களுக்கு எப்போ தெரிய வந்தது? சார் நேற்று என்ன மேடம், நேற்று 12 மணிக்கே போயிட்டாங்க மேடம். 12 மணிக்கே போயிட்டாங்க. நான் சொல்லி தான் அனுப்பிவிட்டேன். கும்பல் இப்போ என்ன கம்மியாக இருக்குது, நீங்கள் கும்பலை மட்டும் வேறு சும்மா சாதாரணமாக பார்த்துட்டு வந்துடுங்கண்ணே. இல்லை நான் விஜய் 1 மணிக்கெலாம் வந்துடுவார், 1:30 மணிக்கெலாம் வந்துடுவார், பார்த்துட்டு வரேன்னு சொல்லிச்சு. நான் வந்து மறுபடியும் ஒரு 4:30 போல் ஃபோன் பண்ணேன். எப்போ லேட் ஆகுது, கும்பல் அதிகமாகுது, நீ பிறட்டு வந்துடு அப்படின்னா. விட்டு கேட்டதுனால சரியாக பேச முடியல. வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டுச்சு. வாய்ஸ் மெசேஜ்லேயே போட்டப்போ நான் வந்து ரெண்டாவது நான் என்னோடய வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டேன். ஆனால் என்னோடய வாய்ஸ் மெசேஜ் எடுக்கல. அதோடய வாய்ஸ் மெசேஜ் தான் நான் கேட்டேன். என்னோடய வாய்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருந்தா வந்திருக்கோம். பாப்பா சமாளிக்க முடியாது, கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது, இங்கே உங்ககிட்ட இல்லை, இங்கே அதிகமாக கூட்டம் கிழக்கிருந்து மேற்கு வந்துட்டு இருக்குது, நீ பிறட்டு வந்துருப்பா அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லை நான் விஜய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லிச்சு. அதுக்கப்புறம் செல்லு நட்டுச்சு, பிள்ளைலாம் நட்டுச்சு. பிறகு 7:30 மணிக்கு மேலே ஃபோன் எடுத்தது. யாரும் எடுக்க மாட்டேட்டாங்க. 7:45 எடுக்க மாட்டேட்டாங்க. 8 மணிக்கு ஒரு மேடம் மட்டும் எடுத்தாங்க. இதை மாதிரி என்ன நடந்தது அவ்வளோ. இழப்பீடு 2 பொண்ணு என் வீட்டும் மனைவியும் விட்டு கொடுக்கல, மகளையும் விட்டு கொடுக்கல. மகள் அது மட்டும் அன்பு. யாருக்கு கூட சொல்ல ஆறும் இதில் அதுக்குன்னு இவங்க விஜய் ரசிகர் ரைட்டு, விஜய் ரசிகர்னு இவங்கள அந்த அளவுக்கு அங்கே இருக்க பாதுகாப்பு சில குறைபாடுகள் இருக்கலாம். ஆனால் நமக்குன்னு ஒரு அறிவு வேணுமில்ல. யாரை கூட சொல்கிறது, நம்ம போனது தப்பு தானே. So his wife and his daughter had left this place at 12 noon. In fact, he told both his wife and daughter, who are fans of Vijay, that if the crowd gets bigger, then come back home safely. He tried, at 4:30, he tried reaching out to them. They said they'll meet Vijay and then return home. Then again at 7:30, he tried calling, considering the crowds that gathered there. And after he saw that he wanted his wife and daughter to return, he kept calling them. But at 8 p.m., a lady had picked up the call and said that both his wife and daughter are no more. So he says that if the crowd was increasing, they should have come back instead of waiting for Vijay. Sir, joining us is Mr. Vimal. His son, Dhuru Vishnu, was 1.5 years old. Yesterday, he was one among the 39 who tragically died because of the stampede-like situation in Karur. And the place where Vijay spoke is exactly 150 meters from their residence. Sir, நேத்திக்கு என்ன நடந்தது சார்? நேற்று என் பேர் விமலுங்க மேடம். என்னென்னா நான் வந்து ஆஃபீஸ் போயிட்டேன் மேடம். நான் வந்து ஆர்ஓ பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதனால் ஆஃபீஸ் போயிட்டேன். நான் அவங்க கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிட்டேன். வேலைக்கு போயிட்டு என் வீட்டில் என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து அங்கே தான் இருந்தாங்க, வீட்டில் இருந்தாங்க. எங்கள் அக்கா வந்து விஜயோட ஃபேன். அவங்க வந்து ஜாலியாக போவாங்க, படத்துக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. சரி எதர்ச்சியாக தான் கூட்டிகிட்டு, சரி யாருக்கா இருந்தாலும் அதான் தோணும், ஸ்க்ரீனில் பார்த்தவரை சரி நேரில் பார்க்குறமேன்னு சொல்லி யாருக்கா இருந்தாலும் வரப்போட்டு இருக்குன்ட்டு எங்கள் அக்கா கூட்டிகிட்டு போனேன். அங்கே போயிட்டு அதை கரெக்டாக விஜய் வரும்போது என்னமோ கரண்ட் ஏதோ ஆஃப் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் வந்து லைவில் நான் பார்க்கல. நான் வந்து ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இவங்க சொன்னாங்க, தெருவுக்குள்ளே இருக்குன்னு சொன்னாங்க. விஜய் வரும்போது கரண்ட் ஆஃப் ஆச்சு. அதுக்கு முன்னே அதுக்கப்புறம் அட்ல நெருக்க எல்லாம் நெருக்கடி ஆரம்பிச்சிருச்சு. என் பையனை மிதிச்சிட்டாங்க. எங்கள் அக்கா, என் வீட்டுக்காரம்மா வரல, எங்கள் அக்காவோட பசங்க எல்லாருமே விழுந்துட்டாங்க. குறிப்பிட்ட ஆள் எல்லாம் தூக்கிட்டாங்க, குறிப்பிட்ட ஆள் மிதிச்சு கூட தள்ளு முள்ள அவங்க காலுக்கு இல்லைந்தது கூட பையன் கூட தெரியாது யாருக்கும். மிதிச்சிட்டாங்க, பையன் போயிட்டான். He says he was working yesterday and his wife was at home. His sister is a fan of Vijay. She's always seen him on TV. She's gone for movies, but yesterday she took his son along to the rally, which is just about 150 meters from here. And he says that because he wasn't there, he heard from his family that there was no power just before Vijay had come here, and there was a power cut and his toddler fell down and people stamped over him because there was a stampede situation. People were trying to escape from that place because of overcrowding. Many fainted, and his toddler was on the floor. Nobody saw. They stamped on him, and that is how he lost his son. Sir, நீங்கள் வந்து இப்போது உங்களுக்கு யார் மேலே இந்த கோபம் இருக்குது? எதனால இது நடந்தது, இது நடந்திருக்காமல் இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு உங்களுக்கு யார் மேலே அந்த
இந்த கோவம் இருக்குது இல்லை யார் நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் பையனோட இதுக்கு காரணம் நினைக்கிறீங்க? நான் விஜய் மேலே சொல்லுவேன் மேடம். பர்மிஷன் கொடுத்தது போலீஸ்காரங்க மேலே சொல்லுவேன். அதுக்கு அப்லோட் பண்ணவங்க எல்லாத்துட்டையும் எல்லாருமே தான் நான் சொல்கிற மாதிரி தான் எல்லாருமே தான் சொல்லணும். நான் யாரையுமே சொல்ல. என் பையனுக்கு நடந்தது இனிமேல் இந்த மாதிரி எங்கேயும் நெருக்கடில் கொண்டே கொடுக்காதீங்க. என் பையனுக்கு நடந்த மாதிரி வேறு யாருக்கும் இனி நடக்கக்கூடாது. அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவ்வளோதான். He's saying he could blame anybody. He could blame the police for giving permission for Vijay to come here and choose this place for his yatra. But it just happened. It was unfortunate that he lost his son. He just hopes that nobody else faces his situation. So நீங்கள் இதுக்கு யார் அந்த காரணம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் அதை பற்றி கேட்க விரும்பல? அந்த கேள்வி கேட்டால் மட்டும் என் பையன் வரப்போகிறது கிடையாதுங்க மேடம். எனக்கு என் பையன் கிடையாது. அங்கே பாருங்கள், விளக்காரி இது பாருங்கள், அங்கே திருப்புங்க கேமரா. அதுதான் என் பையன். அதுதான் என் பையன். நான் குத்தம் சொல்லி என் பையன் திரும்பி கடைக்கு போகிறது கிடையாது. இனிமேல் என் பையனுக்கு நடந்த மாதிரி வேறு யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது. So he's saying that just because he's going to blame a particular party, his son is not going to come back. He's already lost his son, so there is no point blaming anybody. He just hopes and prays that such incidents don't happen in the future. So that's what he says. But நேத்திக்கு உங்க ஃபேமிலியில் அங்கே நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி அடிலாம் பட்டு அக்கா அங்கே இருக்காங்க. அக்கா எங்கள் பெரிய அக்காவுக்கு அவங்களும் அட்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க. நாடி துடிப்பு இல்லைன்னு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு குளுக்கோஸ். Okay, I do have my colleagues joining me. First of all, of course, there's Purnima Murli from Karur. We also have Payal Mehta. Purnima, I'm just going to come to you in a bit, so do bear with me. Payal, I really want to know is that, politicians need to hit the ground. The politicians need to be there. What is standing out is the fact which DMK is already making an issue is that why did he run away? Why did he go to Chennai? Why has he not gone to a hospital? You think that is going to be something which is going to come back to haunt him repeatedly? But it's very difficult to say what happens in the long run, but certainly he would have definitely left a very, very bad and a very, very sad taste in the mouth of his fans as well. You remember these actors like Vijay, etc., they become cult figures because of the love and the affection that they get from lakhs and lakhs of people. People throng to watch the cinemas, as early as 4 o'clock in the morning and run up to midnight as well. So they make them the heroes that they really are. But if they want to become politicians, they want to become administrators, they have to understand the responsibility. Power, Pallavi, comes only with responsibility and with power. A lot of responsibilities have to be borne in as well. It is very natural that, even if we are on the road and we see somebody has suffered an accident, more often than not, you will stand by and ask the person how they are and if they need any help or if they need any assistance. Whatever the argument be, but many people are coming out and saying it was very, very insensitive on the part of Mr. Vijay to, in fact, go straight to the airport and leave from there and come down to Chennai. He should have led a better example as well. And on the other front, even if, many people argue that politically speaking, DMK looks like it's a little bit on a back foot. Given the anti-incumbency, he made all the correct noises. Yeah. MK Stalin made all the correct noises. He did whatever he had to do. In fact, his son and the deputy CM also came back on from a personal trip from Dubai. Came down, went ahead and met people. EPS has hit the ground running. Mr. Annamalai, who was also in Sri Lanka, has cut short his visit and is expected to be, in Karur anytime soon. That's his hometown also as well. So, as public representative, Pallavi, as people who want to be representatives of people, you have to lead by example, you have to set by example. And it's not about just taking everything from people. You have to give it back to them. The least that he could have done is just gone to the hospital, met the people, expressed his sympathies with the families. No matter whose fault it is, that is for the later thing. But immediately, like we say in Hindi, ke jala ke upar maram lagana bahut zaruri hota hai. Absolutely, Payal, because while the jury is still out on whose fault was it and how much you can blame the TVK, and the blame game is going to keep shifting, nothing can explain the fact that why was the actor not there? What made him leave immediately for Chennai?